Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Mana kaka na singo ni janino mar Color TV asemolo ka ndi mar mondo mi weche manyien e machuok ka kidinye ndi mar Podho Chieng en kanyo sa par ma midhiambo nyinge ni Tracy Uma kwa koro gol kanyo kone jo siasa ahinya to mago e komo wok ma Nyanza mondo mi koro gine ni gitegore kanyo ko kod siasa mag chero remo to kar mano gingi were geko minyalo tiyo godo e riwo Uganda magi weche geko mano wach kanyo endo kod jaduong James Ayaga mabende en kanyo jalup mar jatelo mar Luo Council of Elders kinde nyasi mar weche geko mag somo mabende ne obagi e kar chung'o bura mar Arieda. Reporter marwa Justice Adoyo ni kanyo endo kod mathoth e wach makamano. Achiel kuom jodongo Uganda Luo migosi James Ayaga owuok oko kendo ywago malich mokalo piny Luo kuom gino ero mabende wacho ni piny Luo koro bet aling'a ahinya to kotenore kod siasa gweko mag remo mabende osebed kineno e pacho kaendi. Ayaga ywago malich mokalo oganda jokanyanam ka koro kwayo jo siasa ma pacho kaendi ni ka giyie to giriw wigi kanyakla kendo gibeti e tuch achiel. Uganda Luo koro kargo siasa to timo sasi amodonje piny Luo. Joluo ko manigi sasi ok gin gi siasa. Joluo koro yanyre na Chieng left right and center nango. Joluo yanyre nango. Tunge ni joluo yanyre ni ka jowegi gi yanyre. Utini poko yanyo ngato. Usenyo ngamo yanyo. Poko yanyo nyaka ninde. Omi akwayo joma ni kama pani go siasa to go siasa sasia. Mondo wago siasa mamuol man gi hera. Jaduong Ayaga mabende en jalup jakom e Luo Council of Elders pacho kaendi mangima wacho ni kaber to jotelo e pacho kaendi owinjore osom rieko kendo kik gitiatia kod tadni wigi eka gibiro nyalo tero oganda e kanyono ero mowinjore. Siasa ok igogo wedu kata gi nyameru ng'ama nado kinyo komosi uchiemo ne takia. To mar joluo mata akure. Ma wakamanade. Omiya kwayo buda mon. Ni kuma uro meno wan dine giluoro ok idwa biro. Kata wuoyi matin ma nyakwaro ng'ano moro. Obi abiro kanyan gi weche madwa wachone. Obi abiro yala mondo awachne weche matimo nade. Mango. Nikech ka ok okawo rieko kuma dwaro kuom ng'a. Ung'e ni telo ok tel gi somo. Kata tiende ni no somo en doctor. To telo motimo gi ok mag somo. Makoro wisdom manyasaye motime nade. Emomiye. Kinde tok mare chenro moro mar weche somo e sub-county no mar Arieda Siaya County jaduong Ayaga ywago malich mokalo oganda joluo mabende sani koro wacho ni marachie mokalo. Kure matimre kamano. Omiya kwayo joma jokagwa. Takwayo yo mate takwayo oganda Luo man ka. Wadogure drawing board muna mondo. Mondo wang'e kuma piny oriel nikech piny ochung' marach go oganda Luo. Piny ochung' marach. Jaluo ket gore kendgi. To ok une na to wuewe ni jaluo kata gima dang' owach e ot ka ot ok nigi siri meke. Joluo no siri gini kani. Akwayo joluo. Wabedi gi siri mawa. An asewuotho kuma kamoro amora kama pok awuotho e gore kani. Bende nodhi nyime kokwayo oganda jokanyanam ni kik gigo korgi kendo gisungre kod jotend migepe mana makelo wengu ariyo kende mabende piny owacho mar Kenya Kwanza koro redhe lwetgi kowacho ni oganda mamoko nitie koda jotend migepe go eko bura to giwuothi ka ging'anjo. Sani ok ne kawa mor ni wan gi ministers ariyo. Opong'o piny ma kaka itim lionge iti opong'. Ni wan e sirikal to okuyu ni gaboro. Koro wako ni yeno gaboro ka onge sirikal. Wan ja ariyo gi mwani ang'ono. Joluo tang'uru lokre uru. Mondo ung'e ni gik moko iwacho mos. Iwuoyo mos. Ka bende ne okwayo jotelo e pacho kaendi ahinya mago makaluo ni giwere kod siasa gweko manono giriw wigi kanyakla eka ginyal neno kama gibiro tere oganda jokanyanam ahinya to bang' tho mar ogai machon mar ODM migosi Raila Odinga.
Joluo ni kamaraj otindi uda molo, joluo ni kamaraj maka wawuotho na piny underground. To ganda moko okonyo nwandaki. Moko na nyal. Ibiro po kawana off the balance. Wabiro anono, gilweto nono. Moro bende okibedo na moro ahinya. Pech moro imowa, moro gini mibedo mufu. Negala TV Kokesia County and Justice Adoyo. Jotelo mamine county ma Kisumu kotelnegi kanyoendo kod Mikael Ruth Odinga koro wuok oko ka gikwede okang' mabor wach monj mabende nomonj godo kanyo ko Senator Edwin Sifuna kaachiel kod Senator ma county ma Siaya mano kanyo migosi James Orengo e kanisa ma St Stephen's ACK boma Kisumu odiochieng' endo manyoro gikwayo kanyo jotelo mathoth kaendi ahinya to mago eko makaluo mondo koro wek siemore lwedo ka gimanyo jogo eko makoro nyayo timbe eko mag njore to gibede kamoro achiel mar neno kanyo endo kaka ginyalo riwo Uganda go eko ma pachoka kod mago eko makaluo. We have really fought very hard in this country to come to this democratic space that we have. It is sad that if we are not careful, we are going to go back to a one-party state, and that right now we are fighting the same democracy, our same democracy that we have had to do this. And let's be careful, because this is how it starts. It starts a bit of having this violence here. People are saying, oh, we have this Gunism, something called Gunism, and then it will escalate to the point that what happened even in Rwanda, as we saw it, or even in the same Haiti that we are sending people, that is what Kenya is going to transcend to. So I think that we should not pretend. Let's call a spade, and let those who are perpetrating these things, because you find that people are doing this in Kisumu. Why only Kisumu? So we know this game is a game that is well orchestrated and it is being planned. And let the security teams not tell us. You know, because I talked to a security officer and he was already accusing one other group. And I told him, I'm not interested in these groups and these politicians. And even as politicians, you know, instead of us talking about what happened yesterday, people are accusing that I know so-and-so is the gang member of so-and-so's, that political person's whatever. That MP is the one of this one. That MP is accusing this other MP. And they're forgetting that the violence is here. And we do not wide side shows. Let them come out, let's have a meeting. Riwruogo jopuonj mar NAT koroni kinde romo margi mane gibago kanyo endo e kar chung'o bura endo ma Narok East ne oyango kanyo eko ni weche go mag njore mosebedo ka jimbore pacho kaendi kinde duto en achiel kuom gigo eko mabende koro osekelo kanyo eko weche go mag chapni kod koso kwe mosebedo ka neno e sikunde ma pacho kaendi kane loso jatelo mar riwruogo endo mar NAT mano kanyo migosi Collins Oyu ne oyango kanyo eko ni jotelo maturu kaendi okosebedo kanyo endo kangiso kido mabeyo ne jopuonjre kaachiel kod oganda jo Kenya duto aka bende oseyo jonyuol kuom seremo kanyo eko siemo ne nyithindgi yore makare monego bende giluwo. Komachielo bende oyango kanyo eko ni wach mar duoko boka e sikunde ok en gino makare. Weche eko ne osir kanyo endo kod jakom riwruogno endo mano kanyo Malel Langata. And I'm asking leaders, who can accuse? Why do you want to accuse children or learners who are burning schools? Why do you want to accuse hooliganism that is in this country? If as a leader, you cannot preach peace, the young men and women are following leaders. The school-going learners burning schools today, they are following some of our leaders. Leaders who cannot even respect themselves and know that peace is instrumental for development. Let us not cheat ourselves. If the press is here, kama mkuu ama kiongozi wa walimu, I want to say here and now, what is happening in this country, in the crooked trajectory, leaders have a share. Leaders have a share. You cannot blame learners burning schools when you yourself as a leader, you are not settled. You don't have respect
for the people you call leaders ahead of you. Mimi kama kiongozi wa chama cha walimu, I'm respected with my colleagues here. I want to call upon leaders in this country. Lead by example. Know too well as a leader that the young would wish to imitate you and emulate what you're doing. If you speak carelessly, don't blame the youth for speaking carelessly. If you're a leader and you don't respect what you're doing, you are calling upon the young people for rebellion. Know for sure that you are creating rebellion in your own country. And that rebellion will eat you. Itakukula wewe mwenyewe. Jogo e koma kedo kanyo yatiro mago ganda ipacho ka endi koro godwar gi piny aka gichiwo ng'ur margi wi monj makinde ka kinde mosebedi kanyo ka itimonegi. Kinde mane giloso ne otelnegi kanyo endo kod mane en okil machon mar riwruok mar okinde maturu kaendi mano kanyo Mikai Faith Odhiambo kama bende koro giyango ni gin bende gidwaro mondo duondgi owinji mondo ng'i kaka inyalo kawo okang' mar tieko kata chungo wacho giko mag njore makinde ka kinde mosebedo kanyo ka jukogi. Operating entirely outside the legal procedures prescribed, the men aggressively demanded the identification and surrender of the lawyer who works at TISA. This pattern of state-led attacks and intimidation of vocal human rights defenders is clearly visible. The regime has previously unlawfully rendered Kenya Human Rights Commission staff member Martin Mavenji to Uganda and continues to refuse his return to be reunited with his family. This intimidation escalated further a year ago when a suspected state-hired goons attacked a press conference organized by the Kenya Human Rights Commission and Inuka, Kenya at Kenya Human Rights Commission offices, injuring one of their board members. The press conference had brought together mothers of victims of police killings and enforced disappearances, alongside journalists to call on the regime to end killing and disappearance of their children. An appeal the goons were evidently sent to silence. Additionally, the state denied Brian Karongo of the Open Society Foundation entry into Kenya and unlawfully returned him to South Africa, despite his having legally resided and worked in the country for decades. It did not stop there. During the June 25th commemoration this year, police arbitrarily arrested and forcibly disappeared 7 human rights defenders who were later found abandoned and tortured in different parts of Nairobi. The 7 were Frederick Ojiro, Collins Otieno, Muteti Mulinge, Elisha Alam, Michael Ngugi, Christine Lubanga, and Davis Luchuma. Abdulaziz Molu, Michael Olo Osura, and Macmillan Kiare Mugo are still forcefully disappeared, even though the unlawful arrest happened before the June 25th commemoration. Gavana ma kaunti Masaya yangono kanyo Laktar James Orengo koro nito seyo malis miwuoro serikal mapacho kaendi kod jogo eko motenore kode kuom tiyo kanyendo marach kod pesa kata mwandu gi eko mag jopiny mage kobiro to ka koro kwedho telo mopogore opogore pacho kaendi osebedo ka neno ka dhi kuonde go eko mag arambe kod omenda ma korgi lach ka koro ni to kwayo kanyo eko EACC mondo koro ni to chak timo nonro e jotelo makamago. Justice Adoyo miyo waler mathoth. Gavana e kaunti Masaya migosi Bob James Orengo sani koro wuok oko kendo kwedo malich mokalo kuom jotelo e pacho kaendi anyato motenore kod piny owacho mabende sani koro golo omenda ma koro lach maliche miwuoro moko kuom arambe pacho kaendi. Onego koro wacho ni dago ngima maduong' maket kod maendi en timno ero mabende oganda jo Kenya yande okwedo girige mokalo chien kendo tiyo marach kod pes oganda jo Kenya. Of money being carried in sacks and contributed in empowerment programs and projects. This money
does not belong to the people who carry this money. This money belongs to you. We know what a cabinet secretary earns. We know what a PS earns. We know what a governor earns. Olero ni kabere to duol makedo kod mibadhi e pacho kaindi Ethics and Anti-Corruption Commission koro winjiro wuogo komodo miyo tim nonro ne jotelo gi ekima biro sebedo kanyiso omenda mag kore lach dweche adek mokalo chien. If you are an ordinary businessman and you contribute that type of money, the KRA will be at your door. KRA will be there. And I've done a lot of cases for those who have been chased by KRA. Raila talked about this issue with President Ruto, that they must control this ostentation and opulence. There's no way, even the president of the country, there's no way he can be contributing over 100 million shillings in a weekend. The richest man in the world, Elon Musk, cannot give you that kind of money without explanation. So let us not live in fear, because this is your money. Migosi Orengo bedo lero ni okobidok chien dwaro mare mabiro dhiro piny owacho mondo mi oketi oganda mabende wuok e bath Kenya makoni e mesa mondo mi gitwagi gine kanyo ero mabende ginyalo keto wechegi mabende chandogi kaka oganda. An kata udagu yie, an asewuok oko manyonra kamiyale Kenya nyaka bedi ka onge to mesa na obwaso keta obwaso. People cannot be talking about Kenya. Ruto represent. Ruto has seized our party. He has captured our party. It's not the same party. You go to the coast. The people of Mulembe, we've been working together. And now if you go there, people are raising questions about ODM. Weche maket kod magi gavana nero masia migosi James Orengo ne owacho kini mabende ne giyore alam e kanisa nero mar Anglican na bade nero ma Kisumu Milimani kabende ne otenne koda senator e county ma Nairobi migosi Edwin Sifuna mabende kod kakore to nokwayo mana chiel mar oganda kendo kwe kinegi ekimo oganda dhi yiero mega gana 227. We have said that we must remain united. If you ever believed in the things that Baba used to believe in, we must all remain united. Na hatuachani, nyinyi watu wa Nyanza, nyinyi watu wa Western, wale wa Pwani, hata wakijaribu kuleta fitina gani, mimi naomba tubaki pamoja na tutembee safari hii, si ndio? Tutabaki pamoja. Mtu asiwadanganye ati kwa sababu ile vitu vimefanyika, hati watu wa Western wanachukia watu wa Nyanza, haiwezekani. Sisi ile shida tuko nayo ndani ya chama, it is just individuals who are bringing problems to the party. But as a community, we know that you have always stood for justice, you have always stood for what is right, and we believe that we can continue to work together. Magiduto ne dhi nyime kindego e kuma iliare mar kanisa jo-Anglikana noero lweny motedore malich mokalo ne dhi nyime e kinde kweth ariyo mag ojende mabende ne rakore koni kod kocha. Ne Kala TV kuok Kisumu County and Justice Adoyo. Lipod no endo mabende no iknwa kanyo kod jafwambo marwa Justice Adoyo bende makoro kele giko mar mi weche manyien e yo machuok ka kijenyendi mar Podho Chieng. Tudri kanyendo kod nyawadwa Rogers Odhiambo komolo kanyo sa achiel ma midhiambo kama bende obiro kelo ni kanyo weche manyien e yorendo mar adimba. Med mana kete wang jowi mari mar Kala TV ne chenro mamoko mabeyo mabiro nyime. Oriti masani nyinge Tracy Ouma.